Hi everyone. 안녕하세요. 캡틴입니다. 오늘은 인턴 27번째 시간이고요. 전문 경영과 미팅이 계획되어 있던 줄스는 만나긴 했지만 그 결과가 좋지 않은 것 같아요. 무엇인지 회사와 잘 맞지 않고 자기 방식대로 하려는 그런 모습을 보고 실망하는데요. 그 내용들에 대해서 살펴보겠습니다. 첫 번째 문장입니다. Oh, thanks, but you don't have to. I can open the door. 첫 번째 문장은 Oh thanks but 한 덩어리죠. 감사합니다만 You don't have to. 당신은 그렇게까지 할 필요는 없어요. I can open the door. 내가 할 수 있는 바는 문을 열 수 있어요. 줄서는 자기가 운전사는 해보지 않았지만 자기가 예전에 받았던 방식대로 상사를 대접하고 있죠. 아주 겸손한 모습을 볼 수 있는데요. 공부 역시도 마찬가지인 것 같습니다. 얼마나 겸손하게 정보를 받아들이느냐 거기에 따라서 성공의 승패가 좌우합니다. 소리를 같이 훈련하시면 Oh thanks but TH 깨물어야겠죠. You don't have to, I can. You don't have to, I can. Open the door. Open the door. You don't have to. 플랩 현상이 약간 일어나죠. 소리 함께 올려내시죠. Oh, thanks, but you don't have to. I can open the door. Oh, thanks, but you don't have to, I can. I can. 이게 잘 들리지 않죠? Open the door. Open the door. Oh, thanks, but you don't have to. I can open the door. Oh, thanks, but you don't have to, I can. Open the door. 그리고 두 번 훈련하시죠. Oh, thanks, but you don't have to. I can open the door. Oh, thanks, but you don't have to, I can. Open the door. Oh, thanks, but you don't have to. I can open the door. Oh, thanks, but you don't have to, I can. Open the door. 다음 문장입니다. Okay, so this shouldn't take more than an hour, but if you can't stay here, I'll call Becky, and then she'll find you, and then you can just pull up. 문장이 길었는데요. 천천히 보시죠. Okay, so 알겠어요. 그래서 This shouldn't take more than an hour. 취할 필요가 없는 것이 more than an hour. 1시간은 넘지 않는다는 거예요. more than이라는 것은 그 이상을 말하는 건데 not이 있으니까 그 이하를 말하는 거예요. more than an hour. But if you can stay here. 조건이 반은 당신이 할 수 없다면 머무르는 거죠. 여기에 주차를 할 수 없다면 I call Becky. 나는 전화할 거예요. Becky에게. And then she'll find you. 그리고 나서 그녀가 찾을 거예요. 당신을. And then you can just pull up. And then 그리고 나서 you can just pull up. 당신은 주차할 수 있을 거예요. 미국에서는 주차하기가 굉장히 힘들죠. 그래서 다른 곳에 주차했다가 전화를 하면 오라는 겁니다. 소리를 같이 훈련하시면 Okay, so this shouldn't take more than an hour. But if you can stay here, if you can stay here. 처음부터 다시 하면 Okay, so this shouldn't take more than an hour. But if you can stay here. 여기 보시면 this shouldn't이 아니죠. this shouldn't. 소리 함께 훈련하시죠. Okay, so this shouldn't take more than an hour, but if you can't stay here, I'll call. Okay, so this shouldn't take more than an hour, but if you can stay here. Okay, so this shouldn't take more than an hour, but if you can't stay here. Okay, so this shouldn't take more than an hour, but if you can stay here. 그리고 두 번 훈련하시죠. Okay, so this shouldn't take more than an hour, Okay, so this shouldn't take more than an hour, but if you can't stay here. but if you can stay here. Okay, so this shouldn't take more than an hour, but if you can't stay here. Okay, so this shouldn't take more than an hour, but if you can stay here. Okay, so this shouldn't take more than an hour, but if you can't stay here. Okay, so this shouldn't take more than an hour, if you can stay here. 다음 문장입니다. I'll call Becky, and then she'll find you, and then you can just pull up. I call Becky, and then she'll find you, and then you can just pull up. I'll call Becky, and then she'll find you, and then you can just pull up. I call Becky, and then she'll find you, and then you can just pull up. I'll call Becky, and then she'll find you, I call Becky, and then she'll find you, and then you can just pull up. and then you can just pull up. I'll call Becky, and then she'll find you, and then you can just pull up. I call Becky, and then she'll find you, and then you can just pull up. I'll call Becky, and then she'll find you, and then you can just pull up. I call Becky, and then she'll find you, and then you can just pull up. 줄수는 처음이니까 방식에 대해서 알려주고 있죠. 하지만 배는 이미 노련한 사람이죠. I'll be here. Don't worry, I'll be here. I'll be here. Don't worry, I'll be here. 걱정하지 마세요. 여기 있겠습니다. I'll be here. Don't worry, I'll be here. I'll be here. Don't worry, I'll be here. 배는 이곳에 살았기 때문에 너무나 잘 알죠. 어디에 멈춰야 되고 어떻게 갈 수 있는지를 잘 아는 겁니다. I think I forgot to eat today. Listen, 다시 한번. I think I forgot to eat today. 무엇이라고 했냐면 I think I forget to eat today. I think I forget to eat today. 먹는 것을 잊어버릴 정도로 너무나 바쁜 거예요. 여유가 너무나 없죠. I think 다음에 덩어리 대시죠. I think I forget to eat today. 그런데 덩어리 대시에서 주어는 앞에 붙습니다. 의미상 보면 I think
I forget to eat today 이렇게 해야 될 것 같은데 그러지 않죠. I think 한 덩어리입니다. forget to eat today. I think I forget to eat today. 소리 함께 훈련하시겠습니다. I think I forgot to eat today. I think I forget to eat today. I think I forgot to eat today. I think I forget to eat today. 그리고 두 번 훈련하시죠. I think I forgot to eat today. I think I forget to eat today. I think I forgot to eat today. I think I forget to eat today. Should I pick you up some sushi? should가 나왔죠. 권유입니다. would가 아니죠. would는 공손한 의지를 나타내는 건데 should는 권유라는 거예요. 조동사 세 가지 분류하시죠. Should I pick up some sushi? Should I pick up some sushi? 그래서 굉장히 권유하는 겁니다. pick up, 사다 주다. 픽업이라는 것은 콕 집어주는 거니까 사다 주는 거죠. 그 내용이 뭐예요? 스시라는 거죠. 소리를 훈련하시면 should I 한 덩어리입니다. pick up some sushi? Should I pick up some sushi? Should I pick up some sushi? Should I pick you up some sushi? Should I pick up some sushi? Should I pick you up some sushi? Should I pick up some sushi? 스시가 한국처럼 발음이 거의 유사하네요. Should I pick you up some sushi? Should I pick up some sushi? Should I pick you up some sushi? Should I pick up some sushi? No, I eat too much mercury. I'll be fine. No, I eat too much mercury. mercury라는 건 순이죠. 너무나 많이 먹었다는 거예요. I'll be fine. I'm good. 괜찮아요. 소리를 같이 훈련하시면 No, I eat too much mercury. I'll be fine. I'm good. No, I eat too much mercury. I'll be fine. I'm good. No, I eat too much mercury. I'll be fine. I'm good. No, I eat too much mercury. I'll be fine. I'm good. No, I eat too much mercury. I'll be fine. I'm good. No, I eat too much mercury. I'll be fine. I'm good. No, I eat too much mercury. I'll be fine. I'm good. No, I eat too much mercury. I'll be fine. I'm good. No, I eat too much mercury. I'll be fine. I'm good. I'm actually kind of nauseous, so. 중요한 건 뭐냐면 I'm actually kinda nauseous. So 여기 있는 nauseous라는 것은 메스꺼운, 구역질 나다 이런 것인데 실제로는 긴장하고 있죠. I'm actually kinda nauseous. So I'm actually kinda nauseous. So 신경을 너무 써서 음식을 먹을 수가 없다는 겁니다. I'm actually kind of nauseous, so. I'm actually kinda nauseous. So 여기 보면 kind가 아니죠. I'm actually kind of nauseous, so. I'm actually kinda nauseous. So 속이 안 좋아요. 속이 안 좋다는 것을 이렇게 표현하죠. I'm actually kinda nauseous. So I'm actually kind of nauseous, so. I'm actually kinda nauseous. So I'm actually kind of nauseous, so. I'm actually kinda nauseous. So 다음 문장입니다. That was fast. 그런데 금방 나왔어요. 1시간이라고 했는데 한 10분 만에 나온 것 같아요. That was fast. That was fast. 빨리 오셨네요. That was fast. Not fast enough. Not fast enough. 충분한 것도 부족하지 않아요. Not fast enough. Not fast enough. 정말 빨리 나오고 싶었다는 거죠. Not fast enough. Not fast enough. I picked up some soup from a place I know. I pick up some soup from a place I know. 여기 보시면 주어가 I고요. 동사는 pick up. 원래는 you가 뒤에 가야 되겠죠? 그런데 앞으로 가져온 겁니다. 그래서 대명사는 이 안에 들어가요. it도 마찬가지죠. pick it up, pick you up. 다른 명사가 오면 여기서 빠지겠죠. 뒤에서 사용됩니다. 그리고 그 대상이 뭐냐면 some soup, soup라는 거예요. from a place. 전치사 플러스 명사입니다. 그 장소에서 설명이 되죠. That I know. 대서 생략하고 I know, 내가 알고 있는 장소가 되겠죠. 여기서 관계사입니다. 문장 구조는 어렵지 않죠. 주어는 I, 동사는 pick you up, 목적어는 someplace, 전치사 플러스 명사. 전형적인 삼형식이죠. 거기에 you가 포함된 거예요. 소리를 같이 훈련하시면 I'll pick you up some, I'll pick you up some, supermall, place I know. 포럼이 아주 짧게 들어가죠. 처음부터 붙여보시면 I'll pick you up some supermall, place I know. 소리 함께 훈련하시겠습니다. I picked up some soup from a place I know. I pick up some soup from a place I know. I picked up some soup from a place I know. I pick up some soup from a place I know. 그리고 두 번 훈련하시겠습니다. I picked up some soup from a place I know. I pick up some soup from a place I know. I picked up some soup from a place I know. I pick up some soup from a place I know. 그 다음 문장입니다. Thanks. You really didn't have to do. Oh my god, that smells so good. 문장을 보시면 thanks, th 깨물어야겠죠. You really didn't 플랍 현상이고요. You really didn't have to do. 그렇게 할 필요는 없는데요. Oh my god, that smells so good. Smells so good. 냄새가 좋다는 거죠. 소리 함께 훈련하시죠. Thanks. You really didn't have to do. Oh my god, that smells so good. Thanks. You really didn't have to do. Oh my god, that smells good. That smells so good. Thanks. You really didn't have to do. Oh my god, that smells so good.
Thanks. You really didn't have to do. Oh my god, that smells so good. Thanks. You really didn't have to do. Oh my god, that smells so good. Thanks. You really didn't have to do. Oh my god, that smells so good. Word travels fast. 회사와 또 통화를 하게 됐는데요. Word travels fast. 말 없는 말이 천리 간다. 이런 표현인데 말이 정말 빠르게 퍼지네요. Pretty short meeting. Pretty short meeting. Pretty short meeting. Pretty short meeting. 아주 짧았는데. Yeah, I hated him. Yeah, I hated him. 플랩 변성이 들어갑니다. Yeah, I hated him. Yeah, I hated him. Really, what happened? Really, what happened? Really, what happened? Really, what happened? I thought he was a condescending sexist know-it-all who did not seem to get what we do at all. 문장을 보시면 주어가 I가 되겠고 또 to가 동사죠. 그 다음에 덩어리 대수로서 여기서부터 여기까지가 목적어인데요. He was condescending. 거들먹거리는 거죠. 그리고 sexist. 성차별적인 그런 마음이 있죠. 여자가 뭘 하겠어? 너희로 아는 차는 거예요. 이런 것들이 있는 사람이란 거예요. 그 사람의 가장 결정적인 문제는 He did not seem to get. 그는 보이지 않는다는 거예요. 얻으려는 것이죠. 그것이 무엇이냐면 what we do, 우리가 하는 것이겠죠. at all, 전혀. not at all. 무엇을 하는지에 대해서는 관심이 없다는 겁니다. 여기 있는 who는 앞에 있는 명사를 수식하는 것이 아니라 he를 설명하겠죠. 그래서 who라고 생각하시면 됩니다. 소리를 훈련하시면 I thought he was a condescending, sexist know-it-all. I thought he was condescending, sexist know-it-all who did not seem to get what we do at all. I thought he was a condescending, sexist know-it-all who did not seem to get what we do at all. 문장이 되게 긴 것 같은데 한 문장입니다. I thought he was a condescending sexist know-it-all who did not seem to get what we do at all. 나눠서 훈련하시죠. I thought he was a condescending, sexist know-it-all. I thought he was a condescending sexist know-it-all. I thought he was a condescending, sexist know-it-all. I thought he was a condescending sexist know-it-all. I thought he was a condescending, sexist know-it-all. I thought he was a condescending sexist know-it-all. I thought he was a condescending, sexist know-it-all. 그 다음에 그는 누구죠? Who did not seem to get what we do at all. Who did not seem to get what we do at all. Who did not seem to get what we do at all. Who did not seem to get what we do at all. what이 아주 짧게 들어갔죠? what we 짧게 들어갔습니다. Who did not seem to get what we do at all. Who did not seem to get what we do at all. 거의 마치 we do at all 이렇게 되는 것처럼 들리죠. Who did not seem to get what we do at all. Who did not seem to get what we do at all. 우리가 하는 것조차도 모른다는 것이죠. 그런 것은 관심이 없는 거예요. 전문 경영만 하려는 것이고 그 조직에 맞춰서 자기 뜻대로 맞춰서 기업을 운영하려는 것이죠. And honestly, I think he would run our business in a completely inorganic way that would lose us all the customers we have killed ourselves. 여기까지 한 문장인데요. 되게 길었는데 역시 문장을 살펴보고 같이 훈련해 보시겠습니다. 문장을 보시면요. 주어는 I가 되겠고 동사는 think가 되겠죠. 그 안에 목적어가 he부터 we have killed ourselves to get 여기까지입니다. 되게 길죠. that 안에서 주어가 he고 동사는 would run 목적어가 our business예요. 그런데 전치사 플러스 명사가 있죠. 이 명사에서 다시 한번 설명하고 또 설명한 관계사 끝에서 그 목적어죠. 여기서 다시 한번 설명하는 겁니다. 그래서 그 영역이 뭐냐면 a completely inorganic way. inorganic, 무생물적인, 유기적이지 않는 그런 방식이라는 건데 앞에서도 말했듯이 어떤 회사의 기본적인 정신이 있겠죠. 그런 것들을 무시하고 비즈니스적인 그런 측면에서만 운영을 한다는 그런 말입니다. 그렇게 되면 어떻게 될까요? That will lose us. 아마도 잃을 거예요. All the customers. 모든 소비자들을. 왜 그러냐면 what we do at all. 우리가 하는 의도조차를 알지 못하거든요. 그 customers는 누구냐면 we have killed ourselves. 우리가 지금까지 계속해서 우리 자신을 죽이면서 to get 얻었던 그런 고객들이죠. 그래서 철저하게 소비자 위주로 해서 지금까지 사업을 성공해 왔는데 그런 취지를 잊어버리고 맹목적인 경영을 한다는 것입니다. 되게 긴 문장이었는데 그냥 삼형식입니다. 전형적인 문장이죠. 문장 구조를 먼저 확인하시고 그 다음에 훈련하셔야 됩니다. And honestly, 소리를 같이 훈련하시면 첫 번째는 and honestly 한 덩어리죠. I think you'd run our business in a completely inorganic way that would lose us. 붙여보면 and honestly, I think you run a business in a completely inorganic way that would lose us. 소리 함께 훈련하시죠. and honestly,
I think you would run our business in a completely inorganic way that would lose us. And honestly, I think you run our business in a completely inorganic way that would lose us. And honestly, I think you would run our business in a completely inorganic way that would lose us. And honestly, I think you run our business in a completely inorganic way that would lose us. 주어가 무엇이죠? I think. 덩어리 대단에서 주어 동사는 무엇이죠? It would run. 그가 경영할 것이죠. 무엇을 경영하죠? Our business. 그 방식은요? In completely inorganic way. 그 방식은 어떻게 되죠? Would lose us. 잃게 될 거예요. 우리에게. 이런 뜻이죠. And honestly, I think you would run our business in a completely inorganic way that would lose us. And honestly, I think you run a business in a completely inorganic way that would lose us. And honestly, I think you would run our business in a completely inorganic way that would lose us. And honestly, I think you run a business in a completely inorganic way that would lose us. All the customers we have killed ourselves to get. All the customers we have killed ourselves to get. All the customers we have killed ourselves to get. All the customers we have killed ourselves to get. 여기 있는 all the customers는 어디서 나왔죠? 관계사에서 빠진 목적어죠. 거기서 다시 한번 설명하는 것인데 목적으로서 여기에 설명합니다. All the customers we have killed ourselves to get. All the customers we have killed ourselves to get. All the customers we have killed ourselves to get. All the customers we have killed ourselves to get. All the customers we have killed ourselves to get. 처음부터 같이 하시면 And honestly, I think you run a business in a completely inorganic way that would lose us. All the customers we have killed ourselves to get. 이렇게 되죠. 같이 한번 해보시겠습니다. And honestly, I think you would run our business in a completely inorganic way that would lose us. All the customers we have killed ourselves to get. And honestly, I think you run a business in a completely inorganic way that would lose us. All the customers we have killed ourselves to get. 다시 한번. And honestly, I think you would run our business in a completely inorganic way that would lose us. All the customers we have killed ourselves to get. And honestly, I think you run a business in a completely inorganic way that will lose us. All the customers we have killed ourselves to get. 가리고 한 번만 해보시겠습니다. And honestly, I think you would run our business in a completely inorganic way that would lose us. All the customers we have killed ourselves to get. And honestly, I think you run a business in a completely inorganic way that will lose us. All the customers we have killed ourselves to get. Oh, and I think that he would replace us as soon as he got the chance. 그런데 더 문제가 있었죠. 내가 생각하는 것은 that 그 내용이 오죠. He would replace us. 그가 아마도 대체할 거라는 거예요. As soon as 동시적으로 발생하는 일이죠. 동시적으로 발생할 때 접속사 3총사가 있죠. When, as, while. when은 그때 벌어진 일은, as는 그것보다 동시에 벌어진 일이고 while은 딱 그때 벌어진 일입니다. 그런데 as를 강조하면 as soon as, while을 강조하면 as long as가 되죠. 그래서 as soon as니까 거의 동시에 이루어질 거야. 이런 뉘앙스죠. 그래서 그때가 뭐냐면 he got the chance. 그가 기회를 잡게 된다면 바로 우리를 까버릴지도 모른다는 것입니다. 그래서 덩어리 that 안에서 A 문장과 B 문장이 결합이 되어 있죠. 아주 중요합니다. 소리를 같이 훈련하시면 Oh, and I think that it would replace. Oh, and I think that it would replace. Oh, and I think that it would replace. Us as soon as got the chance. Us as soon as got the chance. 붙여보시면 Oh, and I think that it would replace us. Us as soon as got the chance. 소리 함께 훈련하시죠. Oh, and I think that he would replace us as soon as he got the chance. Oh, and I think that it would replace us as soon as got the chance. Oh, and I think that he would replace us as soon as he got the chance. Oh, and I think that it would replace us as soon as got the chance. Oh, and I think that he would replace us as soon as he got the chance. Oh, and I think that it would replace us as soon as got the chance. Oh, and I think that he would replace us as soon as he got the chance. Oh, and I think that it replaces us as soon as got the chance. 다음 문장입니다. The man never blinked. An Olympian non-blinker. 더 결정적인 문제가 있었죠. And the man, 그 남자죠. Never blinked. 한 번도 깜빡거리지 않았다는 거예요. An Olympian non-blinker. 올림픽 선수처럼, 대표 선수처럼 그렇게 깜빡거리지 않았다는 겁니다. 줄수가 가장 싫어하는 거죠. The man never blinked. The man never blinked. An Olympian non-blinker. 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 See you in the AM? See you in the AM. 잘 들리지 않았죠? 아침 볼까? See you in the AM. See you in the AM. See you in the AM?
See you in the AM. See you in the AM? See you in the AM. See you in the AM? See you in the AM. Be there, be square. Be there, be square. 무슨 뜻일까요? Square. 고지식한 재미없는 이런 것인데 지게 가면 거기 있어 고지식하게 의역을 하면 꼭 와 거기서 만나 이런 표현이죠. Be there or be square or be. 오가 아니죠. Be there, be square. Be there or be square. Be there, be square. Be there or be square. Be there, be square. Be there or be square. Be there, be square. Be there or be square. 이렇게 해서 27번째 시간을 알아봤는데요. 문장 구조를 보시면 This shouldn't take more than an hour, but if you can stay here, I call Becky and then she'll find you and then you can just pull up. 여기를 should로 봤을 때 강도는 강하죠. 그래서 1시간이 안 된다는 거예요. 하지만 조건이 바가 뭐냐면 이 문장이 되겠죠. If you can stay here, 접속사 다음에 비문장이 오고 I'll call Becky, 나는 전화할 거예요. 그리고 그녀가 찾겠죠. And then you can just pull up. 그러면 당신은 여기서 주차할 수 있어요. 이런 표현이죠. 문장 구조는 그렇게 어렵지 않지만 여기 접속사 if가 있고 그리고 should가 있어서 한번 문장을 챙겨보시기 바랍니다. 다음에 보시면 I think 다음에 덩어리 대시 오죠. 그래서 그 주어가 앞에 들어갑니다. 그래서 I think I forget to eat today. 삼형식이죠. 그 다음 문장을 보시면 I pick yourself up from a place I know. 여기 관계사가 들어갑니다. 문장 구조는 주어, 동사, 그리고 목적어, 전치사 플러스 명사죠. 삼형식입니다. 문장이 좀 복잡했는데 I thought he was condescending, sexist, know-it-all who did not seem to get with you at all. 보시면 목적어 안에서 여기까지가 한 문장이죠. 그래서 he was condescending 쭉 가면서 여기 후가 왔는데 he를 설명하는 거죠. did not seem to get 보이지 않는 거예요. what we do at all 우리가 했던 것들을 그런 것들은 개의치 않는 겁니다. 이 문장이 좀 복잡했어요. 그리고 그 다음 문장을 보시면 I think you run our business in a completely integrated way that will lose us. All the customers we have killed ourselves to get. 보시면 덩어리 대다 안에서 쭉 갔는데 전치사 플러스 명사. 여기에서 한번 설명을 하죠. That will lose us. 그리고 all the customers. 관계사에서 끝났는데 all the customers를 다시 한번 설명합니다. We killed ourselves to get. 그 다음에 get 다음에 all the customers가 오면 되겠죠. 좀 복잡한 문장이었습니다. 하지만 우리가 순차적으로 듣고 이해할 수 있어야겠죠. 다시 한번 설명을 드리면 전치사 플러스 명사에서 그 방식이 있죠. 그게 뭐냐면 이렇게 할 거야. 모든 customers, 고객들을 그 고객들은 누군데 우리가 죽이면서 우리 스스로를 제한시키면서 열심히 노력해서 to get, 얻었던 그런 고객들이겠죠. 그리고 마지막 문장 구조를 보시면 and I think that think 다음에 당연히 문장이 바뀌었죠. 그런데 문장 안에서 A 문장이 he will replace us, 우리를 대체할 것이고 as soon as 접속사가 왔죠. He got the chance. 그가 기회를 얻자마자. 그래서 문장 구조가 굉장히 복잡하고 좋았죠. 이런 문장들을 우리가 많이 다뤄봐야 됩니다. 발음을 보시면요. Thanks, th 깨물어야겠죠. You don't have to. 플랫변성 일어나고요. I pick up some supermer, price I know. supermer. from이 아주 짧게 됩니다. You really didn't. You really didn't. 그리고 That smells so good. That smells so good. I hated him. 플랫 현상이 일어납니다. 그리고 전체적으로 이 문장은 길었기 때문에 연습할 필요가 있죠. And honestly, I think you run a business in a completely inorganic way that will lose us. All the customers we have killed ourselves to get. 이렇게 훈련하세요. 그리고 2번 읽기를 이런 것들을 많이 해야 됩니다. 그리고 동시적인 접속사 3총사 when as while, as를 강조하면 as soon as, while을 강조하면 as long as 이렇게 이어진 문장이 있었죠. A 문장이 he will replace us. B 문장은 he got the chance. 이렇게 된다고 설명드렸죠. 발음은 and I think that'll replace us as soon as he got the chance. 마지막 문장이 be there or be square or be 이렇게 되었습니다. 그래서 오랜만에 좋은 문장을 만났죠. 1번 읽기, 2번 읽기를 충분하게 연습하시고 80번 체압 훈련을 꼭 하시기 바랍니다. 오늘 내용은 그렇게 쉽지 않았기 때문에 여러분들의 반복 훈련이 더욱더 필요합니다. 그러면 28번째 시간에서 찾아뵙겠습니다. See you next time. Bye.